Okay, three down. We're left with two. Last season it ಹಿರಿತಿತ್ತರ the final two will come down to the forever runners up ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ Perennial ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ bridesmaids, ಇದ್ದಾರೆ. as you would call it. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದಮ್, ವೆಂಕಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಲೆಟಿಂಗ್ ಗೋ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಜೆಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿಫಾಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ತರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಕಾಮು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ. ಸಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ 3 consecutive ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಡಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಜೋಕ್. And let's say they don't do this season well, what will they think? Okay, it would have been better if Lanning was there. But we should only see what's in front of us. So Jemmy or idare as in the background, she's been named the captain as well. She's had a fabulous year throughout, even though she's had quite a lot of ups and downs, more downs than ups, I would say, until the recently concluded World Cup victory, which she was a huge part of. But if I have to talk about her as a captain, I'm yet not convinced that she has what it takes to lead a team, because for herself it has been very difficult mentally to go through the patch that she's been and her constant struggles. But maybe this is a new lease of life for her. Maybe she can get the best out of herself and the team as well. She will have experience and a calm head in Laura Wolford, who was the captain of South African team in the recently concluded World Cup final. So ಅವರು ಒಳ್ಳೆ calm head ತರ್ತಾರೆ, and along with Shefali, new lease of life for her as well. Final man of the player of the match ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಮ್ಯಾರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವರು ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರನ್ಸ್, ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವುಮೆನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅವರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ನಿಖಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಂಡರ್ 19 ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅವ್ರನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ರೀಚರಣಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ನೇರಾಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಬಟ್ ಪೇಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಬಟ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಶಿನೆಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ರಸಲ್ ಟೈಪ್ ಅವರು, ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸರ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ responsibilities will take care. And I cannot stress enough how can Tanya Bhatia can be your wicket keeper in 2025. Come on, 2026 rather. You guys ಅದಕ್ಕೆ take it ಬರ್ತಾ from ಇದ್ದೆ. me. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತಾನಿಯಾ ಭಟಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸರ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಲಾನಾ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಾಜಾ, ಡು ಯು ಸಿ ಹರ್ ಆಸ್ ಅ who are your foreigners basically? Who are your four foreigners for Delhi? The cap will definitely be there. She is the main crux of the team, being in the bat. Laura Wolford cap ಎರಡಾಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೆರಡು ಹೇಳು. Laura Wolford to Marizan Capo, and then we have Shinel Henry. Neil Henry and King, I guess. Yeah, it's I think toss between King and Lizelle. yeah, I think Sutherland has been left out for personal reasons, right? yeah, she has been drawn. I would still open with Shafali and Laura Wolford rather than going with Lizelle, because Laura Wolford is also in very good form. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಶಫಾಲಿ ಏನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೈಂಡ್. ಇವಾಗ T20 ಸೀರೀಸ್ ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದ ಓಪನರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಲಿಸಲಿ ವುಡ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ in Alana King, one of the best spinners in the world. So if you have such a resource available, why not use it rather than keeping her in the bench? So ನಾನು Alana King ನ ಆರೇ ಆಡ್ತೀನಿ if you ask me. This would be my 4 overseas players for Delhi. So Jimmy will play 3. Jimmy will play 3, and I think number 4 Nikki idare. Nikki number 4 Cap will play 5. Henry at 6. Henry at 6. Tanya Bhatia 7. Yeah, I think okay. They are fine, but Venki ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ pace bowling ಸ್ವಲ್ಪ concern ಇದೆ. If the opposing teams just see out Cap's opening spell, no, I think it will be difficult for them to find wickets later on. So, that's where Cap will become really crucial for them. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು.
So we'll see with a new captain, a new Where role where for do you her think also. they'll finish? Yeah, I like Venki pointed out, Jamie is new to this, new to captaincy, and we don't know what kind of a captain she'll be because we know her as a very busy player, very fidgety person. She'll give it her all in the field, we know that. But uh, high pressure moments ಅಲ್ಲಿ, how will she react? Will she be more like a reactive captain? That's where that experience, calm mind of landing was helping them. But ನೋಡ್ಬೇಕು. I don't know, it's like a middling season for them. But players Hmm. ಇದ್ದಾರೆ, it all comes down to a big hole ಇದೆ ನೋಡಿ opening bowling. If Hmm. if that gets sorted somehow, maybe some Indian talent which they have, if they have like a breakthrough season, it might turn out to be good. But I Yeah. see them as contenders, not to win the championship, but they might punch above their weight. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ. I too Yeah. feel that they won't definitely challenge for the championship. I think third for me. So now speaking about the championship, defending champions ಗೆ ಬರೋಣ. They won it twice in Two-time the first, champion. Yeah. first season ಗೆದ್ರು and last year, and the captain has also won the World Cup trophy. So she's making it a habit of collecting trophies now. We'll come to Mumbai Indians. Yes. So yeah, Yeah. The winners, two-time winners. Think they are always the strongest squad. I don't know how they missed out in 2024. It was brilliance of Perry and others ಅಂತ Trophy ಹೇಳ್ಬೇಕು. Molin. ಯಾ ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನು. ಸೊ ಯಾ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಕೋರ್ ಏನಿದೆ 7-8 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ 2-3 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 4-5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು 8-9 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 11 ಹಂಗೆ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೋನಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆ ಕಾಮರಾಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೀಮ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. mm, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡಿದ್ದು ಕಮಲಿನಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಡೌನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅವಾಗ, ಬಟ್ ನೌ ಶಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್, ಮಿಲಿಯಾ ಕೇರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮನ್ಜೋತ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಶಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ filled with match winners. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಂಗೆ, if they're not dependent on one player, each and every player whichever you said can win a game for them single-handedly. ಆ ಥರ ಇದೆ. So if you want to beat such a side, you have to go way beyond and hope they make mistakes along with you doing really well. So I find it really tough to see other teams to do that because almost ಎಲ್ಲ bases covered ಇದೆ ಮುಂಬೈಗೆ and highly confidence ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ. Because they have been having a very good season both personally as individual players and also as a collective unit. ಅಶು ಹೇಳಿದ ತರ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? I feel it will be. I think they have so many bases covered here. I think it's very hard to go past them. ನೀನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇವಾಗ ಮುಂಬೈ ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಸರಿಗಾಡಿಲ್ದೆ ಏನೇನೋ ಆಗದ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮೀಲಿಯಾ ಕರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎನಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ವುಡ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ T20 team in the world. So it's very, very hard to go past them. I feel RCB has what it takes to challenge them, but will they is the question. You see, one more point to add ಮಾಡಕ್ಕೆ, they have a replacement or a backup called Nicola Carey. Okay, she is a experienced Australian player. I don't know, she was nowhere to be seen. Like she was not there in the previous editions of WPL. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಆಡಿ ಒಂದು 2-3 years ಆಗೋಗಿದೆ ಅವರು. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಇನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಬ್ನಿಮ್ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಡೌನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ನಿಕೋಲಾ ಕೇರಿ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್.
that clarity in that process and that role clarity ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So yeah, I think we all have said that MI is gonna go back to back. We'll see. So it'll be a third title if that happens. They're already running away with huge lead. ನೋಡೋಣ who can stop them. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತರ will it be RCB? Will they bring a second title into their cabinet? ನೋಡೋಣ. So let's get down to the other individual performance predictions, guys. So uh, most runs in the tournament ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಶೋಕ್? I'll go with Laura Wolford. Yeah, Venki? With I'll the go World with Cup, Phoebe Litchfield. yeah, foreigners, both foreigners. Raja, you? Actually, I think this is one more important point. The last all 3 seasons, it has been a foreigner who has been Yeah, the it was most Perry runs. last year, no? Perry won it the season. RCB won it, and Yeah. then last year it was won by Nat Silverbrand, 523 runs season. No? So Mm. and then first season Meg Lanning. So have to see. I don't know if there is someone. It has to be Smriti, the first Indian to Uh, win it. Andre, ನೋಡೋಣ. I would say it will be an Indian. I don't know. It can be. ಹೆಸರೇಳಲ್ಲ No, ಹೆಸರೇಳಲ್ಲ it, ನೀನು. I'm saying it can be either Smriti or a Shafali. That's what I'm thinking. ಆಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಒಬ್ರು 100 ಹೊಡಿತಾರ ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್. WPL ಅಲ್ಲಿ 100 ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಹೌದು, it has come close on 2 occasions. ಒಂದು ಆರ್ ಸಿ ಹಾ. ಬಿ ಅವರೇ, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 99, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ 99 ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಹೌ ದ ಗೇಮ್ ಹಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೇನು ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ somebody will score 100. It will be the first 100 ಅಂತ definitely. Because Who the will power score? game, That is the question. Who will score? You tell one name. if you are putting me in the spot, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಪ್ರೀತಿನೇ ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರೀತಿ. Mm. I think it'll be Laura or Shefali for sure. That's my gut feel. Yeah, I feel I'll go with Venky's orange cap player. I'll go with Letchfield. Mhm. ಓಕೆ, MVP, MVP ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? Mm. Last year mostly ಇವರೇ ಇದ್ರು, ನಾಟ್ ಸಿವರ್ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. So yeah, No. I feel either Nat Siver or Hailey Matthew, one of them. I think probably Amelia Kerr. Amelia Yeah. Kerr, or if you ask me, I don't see anyone being an absolute standout from RCB. I would have said Perry for you, but she is not there. So from other teams, I can only think of Deepthi Sharma. But I would still back the first name I said, Amelia Kerr. Yeah, I think it's a toss up between Mumbai's middle order. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. That's Uh, how juggernaut team they are. So mm. yeah, we'll see if we see that continue or any upsets, and because that's what we would see it as, any other team that would be beating such a Raja, wickets. You missed out wickets. wickets. Oh, Leading ಹೌದು, wicket taker. leading wicket takers ಇರ್ತಾರೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Yeah. Yeah, who do you see as the leading wicket taker, purple cap holders? Um, That's pretty strange. I think I might back a spinner this time. Probably someone like Eccleston or mm, Sri Charani. She's up through the ranks, but not sure if she can carry that form. But I would back Eccleston this time. um, I'll go with Pacer. I'll go with Mumbai again. I'll go with Shabnam Ismail from South Africa. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ನಾವು ಮುಂಬೈ ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಈಗ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-8 ಟೀಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ದ ಲೀಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 7-8 ಟೀಮ್. Yes, of course. Yeah. Raj, who do you see as the leading wicket taker? I would go with Amelia Kerr. Okay. Mm. Actually, there's one thing I wanted to ask you guys. You guys are the actual women's cricket encyclopedia. I want to know from both of you who's the one to watch out for. What I want to say before that is this women's World Cup win. It has made sure that it has ignited the spark throughout. So lots and lots of girls will be making sure they take up the sport, and lots have already done. So from you guys' point of view, who do you think are the absolute ones that to watch out for? Let's start with you, Ashok. ಯಾ, ನಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ RCB ಓಪನರ್ ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್.
ಟಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಕಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓಪನ್ ಅದ, ಸ್ಮಿತಿ ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರನ್ಸ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್. ಐಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹರ್. And one more player is she has been there with Gujarat Giants before. She's there now again. Kashvi Gautam, opening bowler, right arm medium. So I think good swing bowler. She can be one of the prospects for future in India. So yeah, Kashvi Gautam and Gautam Inayak. ರಾಜ್, ನಿಮಗೆ? ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ನಿಖಿ ಪ್ರಸಾದ್, ದ ಅಂಡರ್ 19 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. WPL ಡೆಬ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟೌಟೆಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್. So she has the game and she's someone to look forward to, because our Delhi team only I think should fit really well and try to improve her game also, like different aspects how she plays. So she's someone to keep an eye out and watch out for. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನನು ಇರ್ತಾರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಔಟ್ಶೈನ್ ಮೆನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಸ್ as well if you ask me. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್. Yeah. So with this ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಹೇಳಿ, which team do you think is going to win the trophy? Is it MI again with back to back, or do you see RCB bringing it home once again for our loyal fans, or will we see a new winner, or will Delhi break the curse of the perennial bridesmaid? ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, will they do that? And all things we'll get to know soon in the first week of February. So with that, thank you Ashu and Venki for your time. It was a very good discussion and this is a highly anticipated WPL ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ತರ. So ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. With this we'll catch you in the next video. Thank you guys. Bye bye. Thank you, Raja. Thank you.